And then now we will directly go on to question and answer session. In fact, we received the pre-registered questions from when we are receiving the registration form. So I have several lists of the questions from the audience. But in fact, I think some of the questions are already answered by the presentation of the panelists. So, for instance, there was one question. Does MIKTA plans to add any more like-minded states as its member anytime soon? So I understand it's open, unofficial, very flexible the forum. So there's an open possibility to any other states to be added in the group of the MIKTA. Then for the convenience of the audience, first, I would take one question directly from the audience first. Ambassador Kim, please. 한국말로 질문하겠습니다. 오늘 이 발제자들과 또 코멘트 하신 분들에 대해서 다시 한번 감사를 드리고요. 제가 오늘 정말 지난 9월달 아마 UN 총회 개최 시에 우리 장관님과 또 5개국의 외무차관님들께서 귀한 시간을 배려하셔가지고 이와 같이 중요한 중견국 5개국 모임을 갖도록 하는 것에 대해서는 만체지탄의 감이 있지 않나 하는 느낌을 갖고 있습니다. 그럼에도 불구하고 제가 이 이름 자체를 볼 때 느꼈었던 것은 지금 전 지구에 대륙들이 굉장히 많은데 오직 아시아주하고 또 미주 대륙의 대표들만 지금 모이지 않았었나 하는 그런 느낌이 듭니다. 특히 우리가 당하고 있는 지구상의 현실적이고 중요한 문제를 해결하기 위해서는 다 아시겠습니다만은 아프리카의 중견국 참여가 그 어느 때보다도 중요시하게 되는데 아까 우리 멕시코에서 오신 곤잘레스 교수님이 말씀하셨던 것처럼 가급적이면 많은 국가들이 참여가 요청이 되고 있는데 물론 금년 9월에 뉴욕에서 공간과 시간의 제약성 때문에 다른 대륙의 대표들 참여도 아마 원했었을 거라고 봅니다만은 여러 가지 현실적인 제약으로 인해서 아시아와 미주 대륙 대표만 아마 참여시키지 않았나 하는 느낌이 듭니다. 그래서 저는 이러한 우리 5개국의 중견국 외교 대표뿐만이 아니라 특히 아프리카의 가장 앞으로 대표적인 중견국 외교를 수행할 수 있는 남아공이나 혹은 나이지리아 대표 등의 참여를 시키는 게 어떤가 하는 생각이 들고 또 아까 이게 자료를 보니까 우리가 지금 현재 추구하고 있는 게 제2세대 중견국이라는 표현이 나오는데 제1세대의 중립국 외교인 북부라파의 스웨덴하고 노르웨이가 제1세대 중견국으로 치부한다고 하면은 앞으로 지금 현재 우리가 추진하고 있는 2세대 중견국 미티카 외교 그룹은 앞으로 1세대 중견국 그룹과 또 혹은 앞으로 예견되는 제3세대 중견국 외교까지를 이렇게 통합해서 하려고 하는 그런 계획이 있으신지를 알고 싶습니다. 감사합니다. Thank you, Ambassador Kim. Did you understand the question? Okay, please. I agree with you, Mr. Ambassador. We should have be more representative. This MIKTA should have been more representative, but it seems that this is just a political decision. I'm not in the service anymore, so I can speak as I would please.
But when we, for example, I'm not trying to promote constructive partners initiative as well, but when we first thought about CPI, we included South Africa. We invited our colleagues from South Africa to join this grouping. And we tried to be as representative as possible from different continents. That included from Europe. You can see Turkey half in Europe, half in Asia. That included Switzerland and Norway as well. Why we did not think about some other first generation countries in Europe or elsewhere, in Europe especially? Because one of the criteria that we set was to invite only the countries which have independent foreign policy making. What I mean by that, many of these countries that you mentioned are now EU members, and they don't have only national but also a EU dimension in their policy making, and that EU dimension is also, contributed by P5 countries as well, which we didn't want to include in the CPI. But I agree with you, MIKTA should start seeking some new membership, whatever it is, and turn into a MIKTA Plus. Thank you, Dr. Akhkunai. Anybody, any other panelists wishes to answer? Or? Okay, yeah. I agree with Mr. Ambassador that we need to be flexible in order to have wider coverage of the role that they are going to play. But for the middle power as a whole, I think it is also important to emphasize identity, problem of identity, in order to be recognized as such. Because if if your arms is open so wide and everybody can be included in that, it is very difficult to convince the other party that we have a certain uniqueness in the way we are going to resolve global problems, which ought to be different from the way the traditional great powers approach those problems. So I think how to find the compromise between this flexibility and the problem of identity, because that is important to give you legitimacy and to invite the recognition of great powers and small states that you really have a certain role to play in this era of globalization. So those two things are needed. Flexibility on the one hand, but also identity building is also important for the sake of legitimacy, for the sake of relevance, and for the sake of the uniqueness of the approach of these middle powers in resolving problems and challenges at the global level. 제가 한 가지만 좀 애들하겠습니다. 그저 1세대, 2세대라는 구분은 우리가 이제 아카데미컬리 편의를 위해서 한 거고요. 그러니까 냉전 시대의 1세대 중견국이라고 하면 소위 말하는 핵을 가지지 않은 국가들, P5를 제외한 국가들 중에 능력이 있는 국가들이 운동을 주도를 했는데, 그렇기 때문에 그 당시에 메인 팀은 non-proliferation, denuclearization 이런 것들입니다. 비핵화, 비확산입니다. 그래서 그 당시에도 Middle Powers Initiative라는 하나의 1.5 트랙 움직임이 있었는데, 거기에 가장 메인 팀은 뭐냐면 non-proliferation이었습니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 지금 현 상황은 글로벌라이제이션 때문에 엄청나게 많은 새로운 이슈들이 등장을 하고 있기 때문에 2세대 중견국들이라고 했을 때는 결국 나우리지가 있어야 되고, 그 다음에 국가들 간에 네트워킹을 해야 되고, 그리고 세 번째 중요한 포인트가 자꾸만 상황이 변하기 때문에 중견국 협력이라는 기제 자체도 에볼루셔너리하게 적응을 해나가야 됩니다. 그런 면에서 보면
에볼루션이라는 관점에서 보면 우리가 믹타라고 해서 5개 국가만 하자. 그것도 어리석은 일이고요. CPI라고 해서 또 지금 모인 국가들만 하자. 이것도 어리석은 일이죠. 그러니까 CPI가 됐든 믹타가 됐건 항상 새로운 현상에 대응하기 위한 evolutionary development를 반드시 전제로 하고 있다. 그런 면에서 저는 앞에서 말씀하신 분들의 의견에 전적으로 동의를 합니다. Is Nawapan Kantacha here? Yes, you just send questions. I understand. So partly the question has been answered, but still, if you wish to raise questions concerning your previous questions, please do that. Okay. So my question was, since the situations surrounding each member countries of MIKTA are not completely identical, so what are the aspects that the countries' middle power policy can cooperate, and what do they have to pursue differently, separately? Thank you. So the question is all the middle power countries are not identical. So separately or collectively, what could be done? I think the point of the question. So, yeah, Director General Canseco, thank please. You. May I? Well, I don't think that you need to have identical countries in order to have them work together for a common purpose. All you need is to have some shared interests, and it has already been mentioned the 5 countries that make up this grouping, which I also take the opportunity to agree that it's not a closed grouping, and it probably and hopefully will eventually grow. But first it has to be consolidated. But these 5 countries have many elements in common. They're democracies. They're in economic terms, they are fairly similar. They are open trading economies, democracies which highly prize human rights and so on. So I think there is enough common ground in the grouping for them to find issues that are of shared interest. So, of course, this does not preclude the fact that individually each nation will also seek its own goals in addition to working within the group. As I understand, it is not only MIKTA that you are talking about, but the middle powers in general. Is that right? You're talking about the middle powers in general. And if you take from that perspective, each one of our countries have some responsibilities within the region that we are located. And that is, the primary importance for us. But there are so many issues in the global village that we are living in today that are common to all of us. So therefore, that is the area that we will work out. However, when we, for example, in our region, try to do our best to consolidate peace and security and stability, and Korea in this region, or Mexico in Central, and in Indonesia and so on, then that will also have an effect on our region, in our global village. Some of the things that you do here, will be an example to the other parts of the world. Therefore, it is very difficult to say that it's separate. So we are not concerned with what is happening in Northeast Asia. That will have a repercussion, positive or negative, in other parts of the world, and also in for all of our countries. Thus, the world is changing, and I think in all our regions, whatever we do it, will have separately, will have effect on the others. The other issues are common issues anyhow. 저는 같은 두 분의 의견에 동의를 하면서요, 이렇게 좀 설명드리고 싶네요. 기본적으로 좀 수직적인 접근하고 수평적인 접근이 같이 갈 수밖에 없다, 이렇게 봅니다. 수직적인 접근이란 건 뭐냐면 인디비주얼 이슈를 다루다 보면 거기에 결부되는 국익이 다 달라서 논쟁거리가 많을 겁니다.
그런 경우에는 이슈의 어떤 성격 자체를 조금 더 상향 조정을 한다는 거죠. 그러니까 사과냐 배냐 가지고 싸우지 말고 과일을 가지고 싸우자. 그것은 바로 글로벌 가버넌스를 조금 더 높은 레벨에서 한번 다뤄보자. 이렇게 해서 풀어나갈 수 있는 방법이 하나 있고, 수평적인 방법이라고 하면 뭐냐면 그 문제와 관련해서 논의할 의지가 있고 또 어떤 면에서는 같이 솔루션을 찾아갈 수 있는 국가들끼리 모이는 거죠. 그래서 우리는 variable geometry라고 합니다. 그래서 반드시 중견국이라고 해서 몇 개 국가가 항상 같이 이슈를 다뤄야 되는 것이 아니라 아까 호주 대사님 말씀하셨듯이 특정한 이슈에 대해서는 그 특정한 이슈를 이해관계를 가지고 있는 국가가 하나의 또 어떤 논의의 장을 마련함으로써 해결해 나갈 수 있는 방법이 있다, 이렇게 봅니다. 그래서 horizontal and then vertical kind of approaches will be a very useful combination of those. Thank you, Professor Lee. Is Sungju Oh is here? Yeah, please. Your question, you raised two questions, but please raise the question again. I wrote down the question, but I got the answer. I got the answer during the conference. So can I ask the different question? Yeah. First of all, it is such an honor to listen to the honorable mention, and I think it is important for MIKTA to make some achievements, kinds of result to be recognized by the world. So is there any expected activities, not the conference? Did you catch the questions? Again, please. Instead of the conference, and what was your question? I think it is important for MIKTA to make some achievements, kinds of result, to be recognized by the world, the weak countries or strong countries. So is there any expected activities, not the conference, kinds of behavior? I understand MIKTA is has just been launched, so we have very promising future. I don't think we need to be so hasty. Then we didn't have enough time to make tangible outcome or anything to be accomplished from between the September to December, November. So just wait and see. And I think it's very important, and what you mentioned, rather than the word or anything, the action is important. Yeah, action oriented. It's good. The prospect and good idea. Thank you so much. 학생분의 말씀이 어떻게 보면 액션 오리엔티드 리설트가 나와야 된다, 그런 말씀이신 것 같은데요. 이런 말이 있잖아요. 먼 길을 가려면 신을 잘 만들어야 된다고. 그래서 지금 신을 준비하는 단계고, 신을 준비한다는 건 어떤 이슈를 다뤄야 되는지, 또 어떤 메커니즘을 통해서 다뤄야 되는지, 또 그 메커니즘은 또 인터벌은 어떤지, 이런 아주 기초적인 걸 지금 다듬는 단계이기 때문에 지금 이 시점에서 너무 조급하게 어떤 결과를 기대한다는 것은 조금 힘들 것 같다는 느낌이 듭니다. Hello, my name is Minjung Lee. I actually have 3 questions, but since this symposium is about diplomacy, I would like to ask a question about international cooperation. Do you think MIKTA and also middle power countries can go beyond economic cooperation into political and more social cooperation in the future? And I think that is very necessary, but I don't see effective mechanism except for networking. But do you have any more bright and creative ideas about that cooperation? That is my first question. And the second question is, most middle powers have experienced colonialism and other historical wounds. Korea also has experienced colonialism and wars and other historical issues, and it's currently dealing about historical disputes between countries. As other middle power countries, do you have any advice
or do you have a way for Korean government to take in consideration in order to solve these historical issues? That is my second question. And my third question is, each middle power countries are facing their own domestic issues. And the important point is to persuade people to move their focus from domestic issue to the diplomatic and international cooperation issues. It is very hard, and as Korean, I see it is very hard to move people's attention from domestic issues to international issues. So do you have any idea about effective mechanism to invert those focus into more international cooperation? Yes, thank you. Is any panelists wishes to answer? Well, regarding to your first question, it is not only economic issues that the middle powers are dealing with. There are some other groupings that are working on international political and social issues and so on and so forth. I'll just give you an example from Turkey. Turkey and Finland, for example, had come together and they initiated a mediation program, let's say, within the United Nations, and there are some other issues that the middle powers come together in the United Nations, especially within the United Nations, because that's where you meet always every year, at least once, that we have established like that. Or the interfaith dialogue that the professor has just mentioned. As you may know, Turkey and Spain initiated intercultural dialogue. What was the name? Yeah, it is, yes, civilizations dialogue some 10 years, 9 years ago, which is still going on, and almost all the countries now has become part of that dialogue. So these are some social and political issues. Regarding to foreign policy or international cooperation issues becoming our own domestic issues, frankly speaking, that is very difficult to make these issues part of the day-to-day discussions, part of in our countries, because we have other priorities. The people in the street, all our families, we have our own problems. However, these international cooperation issues are not neglected. That is the reason why, at least when I was in the ministry, that's the reason why we have the ministries of foreign affairs or foreign trade and cooperation, and they do a good job on that as well. Sometimes when there's a hot issue, it is, I mean, when there is no news, it is good news. But when there's a problem, we hear it in the public opinion as well. Thank you. Dr. Jamadu, you? Yes, thank you. I think you raised a very important question, because most of the time the headlines is about domestic politics, not about international affairs. That is why I think MIKTA agenda should really fit into the real needs of its society. Or in other words, they have to find the domestic constituencies of their policies, so that the people can, can respond, and that way they can also find the domestic legitimacy of the issues that they are going to discuss. So alignment with the real needs of the people, trying to be down to earth, yeah, what are the real problems in society, and try to respond with the possibilities they have, with the international network they have, and the capabilities they have as the middle powers. Yeah. So you see, and as I said earlier, there are certain problems in international relations that you cannot leave to the great powers, because
they have their own preferences. I take you an example. For instance, China is more comfortable with APEC, but United States is more preferable to develop a Trans-Pacific partnership. So you see this regional cooperation, if it is limited to the choices they have made, it would be difficult for promoting regional cooperation in this region, just because we are limited by the choices of the great powers. Now, the middle powers have the capability to fill the gap, as I said earlier, and small states, they might have the problem of lacking in capacities and resources and priorities. So that's why the role of the middle powers is very, very important, and they have something to do to contribute to the international community as a whole. Yeah. May I? Go ahead. I will be very brief and try to tackle the three questions. That was very ambitious of you to take three questions. First of all, concerning the balance between domestic affairs and foreign affairs, I think it's, having worked for some time at the finance ministry in my country, now at foreign affairs, I think it's very right that a country focuses first on its domestic issues. The first duty of a state is to resolve its own people's problems before it attempts to resolve other people's issues. So I don't think we should place too many expectations on focusing a government's attention on other issues. I think there's a right balance to strike. I think Korea is doing a wonderful job on both fronts. So I have nothing but admiration for the way you have handled things. Regarding social and political cooperation, I think that it is done for the most part in many countries, and it is certainly the case in Mexico. We do not provide essentially economic aid. We give cooperation in many fronts, in education, in health, cultural issues. So I think that happens a great deal, perhaps more than you realize. And finally, the thorny question of a colonial past. Mexico is a former colony. We were governed by Spain. We're a colony of Spain for 300 years. We achieved our independence 200 years ago. Spain is now one of our closest allies. We have a splendid relationship with Spain, and alongside Spain, we are leaders in cooperation within Latin America. So I think it's a matter of maturity, of letting time pass, and achieving a new understanding with people who had nothing to do with in essence with what happened so many years ago. 예, 첫 번째 질문에 대해서는요, 저는 이렇게 좀 말씀드리고 싶어요. 우선 우리가 이 국제 정치를 보면 안보 문제와 경제 문제, 그리고 또 비전통적인 문제와 전통적인 문제가 이제는 서로 막 얽혀서 나타납니다. 이런 것을 우리는 넥서스라고도 하고 뭐 인터링키지라고도 하는데요. 학문적인 접근 방법, 거기에 대한 접근 방법은 소위 말하는 컨실리언스, 통섭적인 방법이 지금 많이 이야기되고 있습니다. 그래서 그것은 비단 국제정치뿐이 아니라 다른 또 학문하고의 컨실리언스도 필요한 부분입니다. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 이슈에 대해서 반드시 경제 이슈만 다룬다는 건 저는 있을 수 없다고 봅니다. 그런 관점에서 보면 앞으로 팔러시 컨텐츠라는 관점에서도 통섭적인 방법으로 접근을 해야 될 것이고, 또 팔러시 시스템이라는 관점에서도 좀 더 이노베이티브한 스트럭처를 만들어 나가야 되는 것이 현대 행정의 과제다, 이렇게 말씀드리고 싶고요. 두 번째, 세 번째 질문은 저는 합치고 싶어요. 뭐냐 하면 최근에 우리가 목도하고 있는 소위 말하는 민족주의의 상승과 그로 인한 국제적 충돌이라는 것은 기본적인 드라이버가 도메스틱 팔러틱스에 있습니다. 국내 정치가 그걸 주동질하기 때문에 그렇습니다. 자, 그러면 어떻게 해결책이 풀어나가느냐? 정말 어렵습니다. 우리들 다 알고 있다시피. 그런데
기본적으로 아까 제마두 교수님의 저는 말씀에 전적으로 찬성을 하는데 내셔널리즘이라는 건 내셔널 아이덴티티를 좀 더 강하게 하는 거죠. 근데 내셔널 아이덴티티가 강하면 강할수록 리저널 아이덴티티나 글로벌 아이덴티티는 상대적으로 약하게 되어 있습니다. 그래서 내셔널리즘이란 건 리저널 또는 글로벌 코어포레이션에 있어서는 굉장히 위해한 그런 현상이다. 저는 그렇게 보고 있고요. 그렇기 때문에 우리가 어떤 찬스가 생기건 간에 가능하면 리저널 아이덴티티 또 글로벌 퍼블릭 굿, 국제 공공지에 대한 이해 폭의 확대 이러한 부분들에 좀 더 노력을 해야지 되고 오늘날 당면하고 있는 어떤 내셔널리즘의 클래시에 대해서 흥분하고 감정적으로만 대하고 있으면 어떤 면에서는 그러한 부분 앞으로 나아갈 때 더 필요한 부분에 대한 우리의 준비가 그만큼 또 소홀해질 수도 있겠다 하는 우려도 같이 가집니다. Thank you, Professor Lee. Now we are approaching to the end of the forum. I will take one more question, last question, I think. Please. 네, 질문 기회 주셔서 감사합니다. Please, could you identify yourself, please? 한동대학교 최승광이라고 합니다. 오늘 칸세코 박사님이 중견국의 조건에 대해서 여러 가지 말씀하셨고 또 윤덕민 박사님께서 거기에 더해가지고 커밋먼트 얘기하셨는데 한 가지 또 빠진 게 사실 컨센트레이션이라고 생각을 합니다. 그래서 사실 패터슨 대사님께서 다양한 이슈에 대해서 말씀하셨지만은 이것이 실질적으로 어떤 실질적인 열매를 맺기 위해서는 어디에 우리가 집중할 것인가 그런 이슈를 이제 골라야 된다고 생각하는데 아까 윤 장관님께서 개발협력 분야라든지 사이버 스페이스 범죄 관련된 얘기를 하셨습니다. 근데 개발협력 같은 경우는 사실 다자 채널이 활발한 다자 채널들이 많이 있는데 이런 믹타 같은 협의체의 효용성에 대해서 조금 의문이 들긴 하는데요. 어디에 컨센트레이트 우리가 해야 되는지 그거를 믹타에 속한 국가들은 개별적으로 어떻게 생각하시는지 그리고 한국에서 얘기하는 개발협력 혹은 사이버 스페이스 크라임 관련된 그런 쪽에 그를 집중하자 이렇게 제안을 했는데 그런 것들에 대해서 동의를 하시는지 여쭙고 싶고 국제사회에서 어니스트 브로커라는 그런 신망을 얻는데 실패를 했다고 생각합니다. 그게 미 호주 동맹 관계 때문에 그런데 하여튼 그런 지금 G2 라이벌리가 전 세계적으로 이렇게 심화되는 상황에서 이러한 믹타라는 협의체가 미국의 그런 쇠퇴되는 그런 파워를 보완하는 기제로서로 비춰준다면은 굉장히 어떻게 보면은 의도하는 그런 목적을 이루는데 어려움이 있을 수 있겠다 하는 생각이 듭니다. 그래서 믹타가 보는 중국에 대한 그런 생각은 중국에 대한 관계 설정을 어떻게 하실 건지 묻고 싶습니다. 그리고 패터슨 대사님 가셔가지고 이거 좀 아쉬운데 말씀하신 게 이제 이런 것들이 인포멀하고 그다음에 논 블록 그러니까 블록이 되면 안 되는 협의체로 가야 된다고 얘기를 하셨어요. 근데 에이펙 다 아시겠지만 그렇게 느슨한 협의체로 가게 되면 사실 구체적인 결과를 얻는 데 있어서는 참 한계가 있는 것이 사실이거든요. 그래서 그러한 얼마나 포멀하게 가야 되고 인포멀한지 그 조절을 어떻게 하실 것인지 그런 것들을 좀 여쭙고 싶습니다. 이상입니다. Should you answer? We start answering all your questions, it will be like a term paper, you know. We have covered so many issues. But let me see as far as I remember to talk. First of all, this is my personal view. I agree with you, there are so many issues to be covered and several of them are being discussed by other think tanks and in other fora as well, related to G20 or not. So if I was in a position to decide on the MIKTA, I think I would have put the social, environmental issues to the top of my list, as well as the economic aspects, and in particular
development aid to the developing countries would be a subject of interest, because many of us have come to middle power status, have acquired middle power status recently, and many of us were recipients of foreign aid until very recently. Now we have becoming donors. So we have an experience in that area. Therefore, that would be the choice that I would go. I'll leave the rest of the questions probably to my colleagues because you have so many ones to be answered. Yes, please. Thank you. I agree there were so many topics, and I think most of them are very challenging, very significant questions. I will only tackle a few of them. First, regarding the formality, informality of the group, I would say that MIKTA is a work in progress. That as President Hong Jin mentioned before, it's too early to judge it. It's being constructed. Its agenda is in the midst of being discussed. So I would hope that within a few months things have become clearer, that our leaders have made choices about which issues are the ones in which MIKTA will be able to have the greater impact, about the relative formality of the group, which is still to be defined. I think it is important for the moment to be as flexible. I agree with Ambassador Patterson. We have to be flexible and wait until gradually our work brings us together, allows us to consolidate the group, and then we can see how much of an impact we're able to have. Those would be my comments. Thank you. Yes, very brief. I believe with you that MIKTA should move forward, one step at a time, to have priorities, don't have the ambition to solve all the problems simultaneously. They have to really identify what the problems in their societies and try to be action-oriented, problem-solving oriented, because at the end of the day, people will evaluate your credibility on the basis of your performance, on the basis of your relevance, on the basis of the real result that you can deliver to your society. And the next thing I want to emphasize is the fact that great powers also need the middle powers. I give you an example. For instance, one of the problem in our region, in the Asia Pacific, is that we don't have this institutionalized security arrangement. The only arrangement that we have here is very loose, is this ASEAN Regional Forum. That was established on the initiative of the middle powers, including Indonesia is there. The problem is that if the initiative comes from United States, I don't think that China would join, or the other way around. So that will be a deadlock if the initiative comes from this one of these great powers. And that is the role of the middle powers in this region in order to fill the gap, to solve the problem, because we cannot leave the problem unresolved. We have to move our economy. We have to, the security has to be guaranteed, and that is the reason why we need to, discuss more and more about this. These middle powers, starting with MIKTA, I believe, is a good start. But one step at a time, and try to be down to earth and solving real problems of your society. 예, 저 조금 전에 학생이신데요. 질문을 주신 게 저희들한테는 굉장히 사실 어려운 질문입니다. 저희와 같이 팔러시 리서치를 하는 사람은
한쪽으로는 아카데믹한 차원에서의 로직이 있어야 되고 또 한편으로는 외교 현장이라는 관점에서의 프랙티컬리티가 있어야 됩니다. 그래서 그 양쪽을 다 조화시킨다는 게 굉장히 어려운 일인데 그런 관점에서 질문이 굉장히 까다롭다는 느낌을 받았습니다. 첫째로 선택과 집중. 다뤄야 할 이슈가 많지만 사실상 선택과 집중을 해야 될 겁니다. 근데 우리가 지금 중시 여기고 있는 게 사이버 세큐리티, 클라이밋 체인지, 그죠? 뉴클리어 세이프티, 세큐리티 뭐 많죠. 근데 제 개인적인 만일 선택을 여쭤보신다면 저는 에너지 세큐리티를 다뤄야 된다고 봅니다. 왜? 이제 조만간에 미국발 에너지 레볼루션이 전 세계에 퍼져나갈 것이고 바로 셰일 가스 때문에 그것은 지정학적 조건을 바꾸게 됩니다. 근데 이러한 그 에너지의 어떤 파동이라는 것은 단순히 에너지 자원의 획득에만 머무르지 않고 클라이밋 체인지하고도 관련되어 있고 이로 인해서 디벨롭먼트하고도 관련이 되어 있습니다. 그래서 저는 만일 하나를 꼭 선택해야 된다 그러면 에너지 세큐리티다. 그렇게 이야기를 하고 싶고요. 두 번째 이제 인스티튜셔널라이제이션을 말씀하셨는데 소위 제도화라고 이야기하는 것은 상당히 여러 레벨에 있습니다. 가장 그 경직된 레벨은 코디피케이션을 하고 리갈라이제이션을 해야 되지만 또 다른 한쪽으로는 꾸준히 만나고 꾸준히 해나가면 그 자체가 제도화됩니다. 예를 들어 G7 국가들이 지금도 인포멀한 미팅이라고 합니다. 그럼에도 불구하고 지난 30년간 인스티튜션으로서의 역할을 해왔습니다. 그래서 제도화다, 인스티튜셔널라이제이션이다 하는 것을 과연 어떻게 정의를 하느냐에 따라서 조금씩 다른데 저는 뭐 여기 있는 분들하고 똑같습니다. 믹타는 일단 에볼루셔너리 프로세스를 가야 되기 때문에 절대로 경직된 어떤 아키텍처나 경직된 프로세스를 가져서는 안 된다. 그렇게 말씀드리고 싶고요. 마지막으로 이제 G2 문제라는 가장 어려운 문제를 던져주셨는데 저는 제 발표에 일부는 이미 좀 말씀드렸다고 생각을 합니다. 미들파워가 작동하려면 한편으로는 미국을 중심으로 하는 기존 세력, 또 한편으로는 중국을 중심으로 하는 현상 변경 세력 간에 양해를 얻어야 된다. 그러면서 저는 아까 미국은 엘라이드고 뭐 파트너십이다. 그래서 미국이 만일 혼자 힘으로 안 된다는 문제를 멀티래터럴 포라에서 만일 추구한다면 우리와 같은 중견국의 역할을 필요로 할 것이다 라고 이야기를 한 거고요. 중국, 그걸 비롯한 브릭스 국가들은 어떠냐? 아까 말씀드린 대로 지역협력, 자기들 간의 지역협력이나 이런 것들이 잘 안 될 테니까, 잘 안 될 것으로 보이니까 적어도 제3의 알터너티브로 우리가 협력할 수 있을 것이라고 말씀드렸어요. 거기에 덧붙여 중국 이야기로 조금 더 포커스를 맞추면 중국은 기본적으로 어떤 면에서는 평화적인 굴기를 위해서 지금 현재는 글로벌 가버넌스에 대한 자기 나름대로의 아이디어를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 뭔가 아이디어를 만들려고 노력을 할 때 중견국들하고 같이 협의를 한다면 그것은 바로 중국에게도 도움이 되고 중견국의 이야기를 또 어떤 면에서는 중국에게도 줄 수 있는 그런 아이디어를 줄 수 있는 그런 기회이기 때문에 저는 중국하고도 미국뿐이 아니라 중국하고도 충분한 협조의 기회가 있다고 봄으로써 결국 아까 호주가 빠졌던 그 트랩, 호주가 빠졌다고 말씀하신 그 트랩 있잖아요. 뭐라 그러셨죠? 아니스트 브로커가 아니다라는 그 트랩. 그거는 저는 우리 중견국 외교가 적절하게 현명하게 헤쳐나간다면 저는 할 수 있다고 봅니다. 그래야만 되고요. 그리고 그것은 궁극적으로 미국과 중국 간의 사이에 있는 한국의 전략적 어려움을 헤쳐나가는데 커다란 일조가 될 것으로 보기 때문에 저는 중견국 외교는 한국 외교를 새롭게 업그레이드함과 동시에 창조 외교의 일부가 된다 이렇게 말씀드리는 거죠. Thank you, Professor Lee. It's time to wind up today's conference as well as question and answer sessions. As you see, the subject of topic of today's symposium, the topic was Korea's middle power diplomacy, concerted efforts for common prosperity and happiness. As you may know, by this time, through today's workshop, I believe you have deepened your knowledge and understanding, not just for the Korea's middle power diplomacy, as well as the middle power diplomacy in general. Then, as you may know, the Park Geun-hye government is committed to make a meaningful contribution to the development, peace, and progress of the world community. So, in that terms,
any diplomacy of any government cannot be so successful without the support and the understanding from the citizens and general publics. So in that terms, I hope today's symposium has been contributed to your enhancing your awareness of the Korean government, middle power diplomacy, and all other elements concerning the diplomatic effort by the middle powers. And I would like to thank all the panelists for your the sincere participation, and also I express my sincere appreciation for all the participants or to the audience. Thank you so much, and I will finalize today's workshop here. Thank you. 토론에 수고해 주신 홍진 외교안보연구소장님과 패널분들께 큰 박수 부탁드립니다.